So I've had to deal with my incredibly long name for a very long time. Right? I mean, no one can pronounce it, so if Ricardo attempted it, that's a pretty incredible feat, right? It's Krishnan Baldwin. In fact, maybe the only thing longer than my name is probably me. And Ricardo. Digitize does a great job of sending really tall people to events, right? It's like we have a representation of tall people in the company that come and do these talks. Anyway, it's great to be here. I'm really humbled that you took the day to come and listen to what we have to offer as a company, as a thought leader in the space, and really get to know us and how we can obsess about your success through that journey as we spend time today. And we're all going to be here all day, so at any point in time, just pull us aside, have deep conversations. I want to start my section of the presentation with just celebrating where we all are in our careers. It's a great time to be in IT. We are the leaders within organizations as we push beyond the bounds of what organizations and businesses need to succeed in the future. Your CEO needs you to drive growth. It's only when companies obsess about customers, market dynamics, and infuse technology into products and services that they truly succeed and drive growth. Companies that don't do that die. We've seen many companies die. Even innovative startups struggle to succeed. More than 90% of startups fail in the first year. So now, I mean, this is a great opportunity. Right now, it's a great opportunity for us as IT leaders to lean in the boardroom and help our CEOs disrupt and not let our companies be disrupted. All that sounds really nice on a PowerPoint slide, right? The reality is, technology is complex. IT infrastructure is complex. We have to deal with this vicious circle of working with multiple vendors. And we vendors have done a disservice to you. We've made technology complicated. Because most of the work falls upon your shoulders to integrate the various elements of the data center. To do so very carefully before you actually deploy it into production. And then run your applications and services. And better yet, organize armies of IT teams to focus on the various silos, the functional silos, servers, compute, storage, networking, everything else that goes with it. And then, when problems happen, when the stuff hits the fan, come together in these really nice war rooms, wear the same t-shirts 2 days in a row, work long nights, have many, many pizzas together as a team. Think we're all coming together with our individual management tools to figure out what really made the problem happen in the first place so we can solve it. But instead, because we're human, start blaming each other for the problem. It happens. I've been in IT before. I used to be a developer before I started focusing on infrastructure. Always happens. It's never the developer's fault, right? The developers always get it right. We all know that's not true. And before you know it, having to go through those upgrade cycles. And that's an incredibly painful and detail-oriented task, where you find you have to go through these really long dependency charts. What if I upgrade the BIOS? Is that going to impact the hypervisor or any other element of the infrastructure stack? How do you make that simple? And then eventually, 3 to 5 years have gone by, and it's time to start the party all over again. To planning, capacity planning, how much more infrastructure should I have to buy, what's going end of life, refreshing the data center. It's a wonderful life to lead. It's no wonder that we are stuck in managing the strategic feeds. 80% of our time goes into managing infrastructure, whereas only 20% or so goes into focusing on applications and services that our business users, customers, and partners rely upon. Guess what? All these internal and external customers,
They don't care about the infrastructure. They don't see it. They don't understand it. They only see the apps and services. And what they also see is that we, as members of the IT community, take very long to deliver those services. And that's because we do have to focus on building a strong foundation, which is the infrastructure, upon which all these critical workloads work. We appreciate the importance of doing that. But that's not perceived by anyone else outside the IT organization. In fact, we conducted a survey asking global IT leaders like yourselves, when application developers need resources, do they actually come to you? And over 50% or 57% of the respondents said that they constantly circumvent IT. They don't work with IT. We are perceived as the blockers of innovation and not the people who foster innovation. Because of infrastructure. And we're all smart. We know that this is what's holding us back from being as great as we can be. So, what happens? There was a CIO mandate as of 2016 or so. Let's just move infrastructure to the cloud. Let's make infrastructure someone else's problem. Right? Easy solution to a very complicated problem. And immediately you're able to deliver the backward time to market. One click, push apps to the cloud, and able to go in production, and customers get to it right away. There's no need to lock in budget for 5-year buying cycles. You just buy exactly what you need and grow as you need more resources. There's this perception of one-click simplicity, right? Infrastructure is managed by someone else. And finally, the infrastructure just gets better over time. Because all the large public cloud vendors have armies of IT teams that basically update the infrastructure and the software update so that you as customers can get the best experience. However, the public cloud is not suited for all types of workloads. That's the reality of it. Take, for instance, data gravity. Our customers, sensors, cameras, applications, they're generating petabytes of data on a daily basis, every single day. Now think about what it would cost to move all that data to the cloud so applications can access it on a daily basis to actually make the data worth something. It's almost impossible. If not impossible, it is extremely expensive to do that. And next, think about regulatory concerns. We've all heard about GDPR in Europe. And where we live, so you live in Brazil obviously, and then I happen to live in the United States. We all have our own compliance requirements to comply with. And the public cloud is not best suited for all those cases. Thirdly, there's the loss of control. And some of you may have heard of a major bank that was recently vulnerable because of a security hole that was found in that AWS account. Now, the cloud is very secure. They can afford to hire massive number of security experts to make sure that cloud infrastructure is secure. But it's still the responsibility of customers to secure the applications and data. And that's something that not all customers account for. And finally, there's limitless resources. You can never run out of resources in the public cloud. So all you have to do is give a username and password to a developer like me, and I will finish your budget in 2 months. And the data supports this. So IDC, which is a global analyst firm, very well known, ran its own independent study asking IT leaders, how many of you intend to move some of your public cloud workloads back on premises? And if the answer is yes, you do plan to move workloads back on premises, how many of those workloads do you plan to move? And the result was a shocking 85% of the polled IT leaders said they plan to move workloads from public cloud back on premises. And they plan to move over 50% of the public cloud workloads. It's a massive number. And secondly, what about all those workloads that are already on premises? 4 out of 5 workloads are still in data centers. They're not on public cloud. You can't ignore them.
So in reality, what you need is a balance. You need public cloud and your private data centers, which basically means a hybrid environment to address all the use cases and needs of your business. You need the public cloud for all those developers that want to be left alone, where they can do their dev test projects before you bring some of those applications back on premises. And you need your on-premises based private cloud for all those enterprise workloads that require high performance, low latency, greater control, more unique technology stacks, and have higher security requirements and compliance requirements. You need a balance, you need it all. And the challenge that's presented to you is, how do you live in this complex environment while still getting more done? It's a pretty big question that is posed to all members of the IT community. The real question is, how do you bring everything that the public cloud is able to achieve on premises? So you have the same operating model, irrespective of where your infrastructure is. It has to be easy. So deploy, upgrade, scale, be very productive in terms of provisioning infrastructure. It has to be intelligent, so it automates away all those tedious, mundane processes that you would otherwise have to do. So you can focus on what the business really needs, and critical applications and services. And it has to be resilient. There can be natural calamities. There can be, that intern that pulled the power plug, right? Anything can happen, and you need to be able to protect your organization's data and its applications so that end user experience is not impacted. And to really do that, you need to be able to be a partner with the business, right? To really be able to leverage all those benefits and really focus upon driving growth for the business, fostering innovation, supporting all the varieties of use cases and applications, those you know and those you don't know of yet. And to do so without breaking the budget and while sticking to the SLAs that you promise the various business stakeholders. It's a tall order. And in order to actually succeed in accomplishing something like this, you need to be able to have cloud-like infrastructure for a foundation. It has to be simple and easy to use and intelligent, so it automates away all those mundane activities. And it's only upon the solid foundation you can build a strong private cloud practice. Private cloud is the path to hybrid cloud. It's only when you succeed in that transformation from a technology, people and skills, and process perspective can you truly succeed in accomplishing hybrid cloud. It's the first stepping stone to it. So once you have this cloud-like infrastructure, you can then turn attention to what's most important to the business. It's data-based assets. Not databases, but data assets. And then, once you've got consolidation, to really turn your attention towards the sysadmins and the IT admins, ourselves, to see how we can increase our productivity while continuing to increase quality of services delivered. And when you've done that, really ensure that you have set measures in place for business continuity to ensure that no matter what, your applications and data are always available, and your most valuable asset, which is the data, customer data, is always protected and backed up. And finally, at every stage of this process, to have a very strong security posture. Nothing can be more important than that. So let's talk about the first step you need to take, which is really building that cloud-like infrastructure. Now, this is what we're used to, where you've got the typical legacy infrastructure, the compute farms, the storage networking, and the storage area networks. Before which, what you're going to need after which, you put your virtualization software on place and the applications that run on top. Now, virtualization has been amazing. It's been
much needed as of 10 years ago, and even so today, to be able to basically virtualize compute. But it's largely ignored in storage. Storage is still a very rigid, based on a very rigid architecture, requires careful design, right from storage controllers down to how your storage area networks are architected. And it doesn't scale as easily as a compute architecture. So, in order to basically get around that obstacle, what we've done as a company, and what any cloud-like infrastructure should do, is virtualize the entire stack. Not just the compute, but also storage. And eliminate the need for storage area networking. And this is what we've really kind of put our efforts behind for the last 10 years with hyper-converged infrastructure. Hyper-converged infrastructure basically does just this. It makes the entire infrastructure stack into one unit, consumable unit of infrastructure, which is a combination of compute, storage, and networking. And it also is software-based, as it should be, so that you can leverage the hardware platform vendor relationships that you have in your organizations to get the best deals that you can to deploy the software upon. No longer should you be in a position where you are a victim of vendor incumbency within your organizations. And you can bring some of that public cloud-like behavior on premises. You no longer should have to buy infrastructure in 3 to 5 year cycles. Buy exactly what you need and scale as your need grows. And the performance improves in many respects. And next, to be able to use the virtualization and container technology that best suits your application's needs, your team's skill sets, and have flexibility to choose what you would like to use based upon the workloads that you're delivering. Whether it is ESXi from VMware, it could be from Microsoft, or AHV, which is built in to Nutanix and is free of cost, or Kubernetes for more of those cloud-native-based applications. Standardization of how you virtualize and containerize your applications on top of this stack. And manage that layer of virtualization for containers as a part of the infrastructure stack. So then what you focus on is just the application. This is the magic, or rather the technological innovation that we as a company are focused on. What makes this approach really unique? Right? First of all, it's been engineered to be incredibly easy, as it should. Cloud infrastructure is easy to manage, and it should be no different on premises when you have your private cloud. Whether it's day 0 or day n operations, you should be able to do all of them from one single user interface. Secondly, it has to be intelligent. It needs to be able to place workloads alongside the data that it relies upon. And the benefits are twofold. One is you get consistent performance no matter what. And because you eliminate the need for storage area networks, the storage networking basically, you basically have higher IOPS, which is input-output operations per second. So you can run really high-performing workloads on top of this platform. In fact, Nutanix was the first platform for hyperconverged infrastructure to be certified to run SAP HANA production workloads. The software should be intelligent enough to move workloads to other nodes in the cluster when there's resource contention, so that you don't have to do it. Again, in the cloud, it's not your job to manage how your infrastructure manages its workloads. The software should do it automatically. And it should also be resilient, which means that it slices data into the smallest units and distributes it as copies across other nodes in the cluster. So for any reason, when you have a data loss event,
disk failure or a poor set of segments in your storage media, it's able to very quickly recreate that data segment for you. So as a result, you don't have to light up a fire and figure out how to solve this problem and recreate the disk from scratch. The software does it for you automatically. And secondly, your end user or customer will perceive no disruption in his or her activity. That's the beauty of relying upon the software to automate away all of these mundane infrastructure management processes so you can focus on applications and services that you do. So once you've built the strong cloud-like foundation, it's time to turn your attention towards what's really valuable to the company, which is data. And there's massive volumes of data that's being created. And today, they're being stored in dedicated infrastructure, whether it's the NASes for file data, or the SANs for other block data, or object data, or cloud-based data, storage for S3. A lot of noise and complexity in managing all these sites. And because data is growing so quickly, how it's scaled is very different from how you scale this cloud-like infrastructure. Often you have to literally bring in a forklift to take your old cloud infrastructure, your storage infrastructure out and replace it with expanded capacity storage infrastructure. And this is a very painful process. It's very disruptive because it's different from how now your cloud-like infrastructure works. So a lot of our customers basically asked us to solve this problem, which is why we focused our efforts on that. And we made it easy to consolidate your data, whether it's block data that's serving the needs of virtual machines, databases, or email systems, or file data that is providing file storage for your user directories in the organization, or powering user profiles for your VDI deployments, or if it's object data that's required for development projects, or backup for compliance requirements. You're able to consolidate all these varieties of data on this cloud-like platform. And basically enable your applications or users to speak different protocols, whether it's iSCSI, NFS or SMB for file data, or S3 for object data, all upon the same platform. And it scales just like how your cloud-like infrastructure will scale, non-disruptively. As you're running out of storage, you can non-disruptively add more storage-heavy nodes and begin to see your capacity expand without disruption. And what's most important is it's our jobs as members of the IT organization to ensure that there's compliance at all times. So you have the analytics that's required to understand the characteristics of the data in your infrastructure. How much of it is documents versus video files versus anything else? Or why is, pick on the Andro, saving Game of Thrones episodes on the corporate network? Or why did Marlon download 5 terabytes of data last night? All these anomalies, right? You have the power and the data required to be able to spot all this anomalous behavior so you can get in front of it and ensure compliance. So I'm going to pick on one specific data workload over here, which is file data. And I'm going to invite Ayambere on stage to talk about files. And he's so calm about his compliance posture that he's just found sitting in a hammock drinking beer. Desculpa pela foto, mas eu faço umas finais de semana, tá? E a ideia aqui, na verdade, é ajudar a construir tudo que foi dito pelo Ricardo e pelo Krishna, mostrar a simplicidade que a gente tem na nossa plataforma. Enfim, vai ser uma série de demos que nós iremos fazer aqui. Então, falando em consolidação de dados, vou fazer o deploy do nosso servidor de arquivos, tá? Nosso serviço de arquivos, que é um cluster.
de forma bem simples. Tá? Vocês podem ver aqui embaixo que a gente tem uma métrica padrão inicial, onde a gente faz um deploy de 3 máquinas virtuais com uma certa capacidade, baseada nessa performance. Nós podemos customizar isso de forma bem simples. Por exemplo, você tem 2.000 usuários concorrentes, basicamente a gente já recomenda para você qual é a estrutura que você precisa criar para ter um servidor de arquivo no seu ambiente. Ou você pode configurar manualmente, caso deseje. Então, em seguida, nós temos simplesmente que escolher as redes, que é os IPs, na verdade, desse serviço, tá? Onde é a rede inicial, front-end, que sejam os seus usuários acessando esse servidor de arquivo, e a rede que a gente chama de back-end, que é a gente fornecendo os discos para esse ambiente. Tá? Seguindo, a gente consegue consolidar no nosso ambiente tanto o protocolo SMB quanto o NFS, no mesmo servidor de arquivos. Tá? Você não precisa ter algo separado para isso, você pode até criar algo separado, mas a ideia aqui é realmente simplificar e unificar toda a gestão. Então, basicamente, a gente escolhe o protocolo. Isso aqui a gente vai fazer join, na verdade, no domínio. E a gente escolhe também, por exemplo, NFS. Então, sumário, por fim, vocês vão ver que tem uma item de proteção de dados. A gente usa toda a nossa camada nativa de snapshot, tá? Para fazer a proteção desse servidor de arquivos integrado ao snapshot às versões anteriores do Windows, então o seu próprio usuário consegue instalar os arquivos e, opcionalmente, você pode levar esses dados e replicar para um outro ambiente, um site de contingência ou algo do tipo. Clicando em Create, em mais ou menos 15 minutos, você tem um cluster de servidor de arquivos 100% funcional, simples assim. Aproveitando, o que a gente consegue fornecer a mais? Já que a gente tem nativo um servidor de arquivos, onde a gente fornece esses dados, a gente consegue monitorar o que é feito com eles. Então, nós temos aqui toda a visão de número de arquivos, conexões, capacidade, os compartilhamentos, como eles estão sendo usados, quantos snapshots estão consumindo de cada compartilhamento, performance desse ambiente. E, obviamente, a gente consegue monitorar a escrita, leituras, mudanças de permissionamento, tudo isso a gente loga, faz um log disso para a posterior auditoria. Pensando nisso, a gente criou uma solução para consumir esse dado, esses logs, que é o File Analytics, onde ele consegue consolidar isso nesse dashboard de forma bem interessante, algumas informações relevantes para o seu ambiente. Por exemplo, esse primeiro quadrante aqui, a gente consegue ver como é que é a tendência de utilização do seu cluster de arquivos. Tá? Você pode escolher um período e você consegue ver, por exemplo, que aqui teve um pico. E clicando nele, esse time frame aqui, na verdade, nesse tempo de 7 dias, ele tem todas as categorias ou extensões de arquivos, você consegue realmente ver as extensões dos arquivos, o que foi alterado, ou adicionado, ou removido dessa categoria de arquivo. Tá? Você pode ordenar, reordenar, então você consegue ter uma visão analítica sobre como os dados estão estruturados. A primeira age aqui, a gente consegue ver a idade dos arquivos, ou seja, qual foi a última vez que eles foram modificados. Isso é útil para quê? Em algum momento, você precisa levar dados com mais de um ano para um outro site, para a nuvem, enfim, o life cycle, né? Gerir todo o ciclo de vida desse dado, a gente vai conseguir por aqui também. Nós temos também uma visão de alertas, essas anomalias. O que são anomalias? Por exemplo, algum usuário, você cria, na verdade, uma linha de base, que um usuário não pode apagar mais de 100 arquivos em 1 minuto, por exemplo. Isso é algo estranho, pode ser algo estranho. Então a gente pode receber um alerta sobre isso. Ou mudança de permissionamento com uma estrutura de diretório muito grande. Tá? Isso é tudo definido nesse item, tá? Onde você pode criar esses eventos, configurar normalmente como você quiser, que tipo de quantidade de operações, se é um usuário específico ou não, tá? São todos usuários, que tipo de hora, minuto, enfim. Com o intervalo, obviamente, a gente consegue mandar isso para uma área fim, tá? Para analisar esse tipo de alerta. Seguindo adiante, a gente consegue ter uma visão por usuário, não tem nenhum dado aqui, infelizmente, mas na verdade o nome do usuário e quantas permissões foram negadas para ele. Ou seja, o que isso ajuda?
você ter uma visão, caso tenha um malware na sua rede, e ele está tentando fazer um acesso não autorizado ou de um usuário comprometido, navegar em todas as pastas e arquivos ou fazer alguma coisa, não, só criptografado, você consegue ver as permissões aqui. Além disso, distribuição dos arquivos, por tamanho e por tipo. Então, de novo, inteligência em cima do dado que já existe na sua rede, no seu servidor de arquivos. E aqui você ordena, consegue ter uma visão melhor sobre que tipo de detalhe de distribuição eles têm e, obviamente, todos os picos em cima disso. Seguindo, nós temos aqui os top 5 users, ou seja, os últimos 5 usuários. Aqui não apareceu, mas a gente consegue expandir isso até 50 e entender quais são os usuários mais ativos naquele período escolhido aqui. Tá? E também temos isso para os arquivos mais acessados. Então, também pode indicar que existe alguma coisa em não conformidade na sua rede. Tá? E finalizando, o que a gente tem? Todas as operações, como eu falei, as APIs, tudo que a gente guarda, cria, lê, deleta, muda permissionamento, a gente tem uma visão de tendência também nesse ambiente que a gente pode fazer uma auditoria mais fina. Clicando aqui em cima em Audit Trails, a gente consegue pesquisar por um arquivo específico, por uma extensão, por um usuário e por um folder de cima, um diretório. Por exemplo, se eu escolho uma extensão, ele vai trazer todas aqui, 35 mil arquivos dentro do meu cluster com essa extensão. E todas as últimas ações que tiveram nesses arquivos. Eu posso fazer uma auditoria mais fina nele. Ou, por exemplo, eu posso escolher meu usuário. Eu tenho aqui tudo que foi feito pelo meu usuário, em todos os arquivos. 250 mil arquivos. O que mais? Eu posso escolher um período. Então, você pode analisar todo o ciclo de vida de um usuário que saiu da empresa, ou enfim, que você precisa fazer uma auditoria em cima disso por um período, e inclusive filtrar por operações, como só a deleção, que arquivos o usuário, a endereço no caso, deletou nesse período escolhido. E aqui você vai ter uma visão sobre isso. Isso pode ser exportado, tá? E para CSV ou JSON, arquivo JSON para posterior análise. Assim, então, em resumo, o que é isso? Né? O File Analysis, basicamente, ele ajuda a entender melhor como os dados são utilizados por sua organização com uma visão bem analítica. Tá? Essa é uma visão rápida que eu queria mostrar para vocês. E eu volto para o Krishna e agradeço a todos. Obrigado, gente. Ironbear is based out of Rio, and he's one of our experts on files, but he can also speak to all the other software that digitize provides. So we've got a really strong team that's local, that's based here, that you can reach out to on a daily basis as you explore some of these solutions. So the next workload I want to pick on is one that every one of us have in our organization: databases. And databases are painful. If you get a ticket to provision a database, it has to go through these multiple processes across multiple teams. From provisioning infrastructure, to setting up the infrastructure with the operating system and such, to configuring the networks, procuring storage, setting up the right profile for the database, creating a backup strategy for it, protecting the database before it's actually delivered to the end user or the requester, developer or the business user, whoever it is. It's a process that can take hours, but in many cases can take days or weeks. Our job as a company and any private cloud should be able to enable you to focus on more important things than just this mundane, tedious activity of setting up databases. Several a week, in fact. It should really be a one-click experience, where based upon profiles that you've already set, profiles for developers, profiles for production databases, you should be able to select a profile with one click, provision the database that has an automatic protection policy that you set that can be
easily set up for copy data. So when you have developers like formerly requesting a clone of the databases to run some sort of a test on, you should be able to easily provide it while still ensuring that you have control over it. So sensitive data is held back. All of this has to be reduced to a single click, simple management. Really position yourselves as cloud engineers who are able to provide a variety of services as opposed to a functional expert. So that said, I'd like to invite Leandro, who's based in São Paulo, but he's responsible for all of Latin America, to come and share what we do for databases. And he was so happy because he freed up all this time that he had to go and write a song about it. So that's why you see him riffing on the guitar. Thank you, Chris. Família. Pessoal, bom dia. Tudo bem? Felicidade imensa estar aqui pelo 5º ano e mais uma vez aqui apresentando as demos que a gente tem tanto prazer de fazer ao vivo aqui para vocês. A gente vai passar então o restante aqui dos próximos 5 minutinhos falando um pouquinho do Era, legal? Como o Chris comentou, a ideia do Era é automatizar tarefas repetitivas que nós sabemos que consomem muito tempo dos nossos administradores para provisionamento e gestão, na verdade, de ambientes e bancos de dados. Tá? Então esse dashboard inicial do Era já nos dá uma visão bacana de como está o nosso ambiente do ponto de vista administrativo, ou seja, ele já nos informa que o Era está gerenciando 7 bases de dados, 3 clones, ele já nos dá uma ideia para a gente da versão corrente do cluster, legal? Ou seja, do ponto de vista de software, como nós estamos efetivos do ponto de vista de gestão de dados. Nós utilizamos tecnologias de snapshot para economizar naturalmente a cada novo clone, então quanto mais clone eu tenho, melhor vai estar a minha eficiência aqui do ponto de vista de dados, legal? Tarefas, então esse aqui é um painel geral, mas eu gostaria de dar um foco, pessoal, na facilidade de na verdade, configuração, de pré-configuração do Era para deixar o ambiente pronto para que os nossos usuários, sejam DBAs ou áreas de desenvolvimento, possam consumi-lo de maneira simples. Então aqui nós temos todas as bases que nós suportamos, né, os softwares que nós suportamos, Oracle, SQL, Postgre, MariaDB e o MySQL. Então vamos pegar, por exemplo, aqui o Oracle, né? São 4 simples passos que eu necessito configurar para que eu tenha a ferramenta já pré-pronta para os nossos usuários finais, desenvolvedores, DBAs consumirem. Então nada mais do que configurar, fazer a carga, né, do build do Oracle que eu quero utilizar, fazer configuração de perfil de rede, como o Krishna comentou, que rede que eu já vou querer conectar esse ambiente, configuração da máquina virtual, o que eu vou dar de configuração para esses servidores conforme eu necessito criá-los, né, do zero. A mesma coisa da parametrização do banco de dados. Então eu faço 4 pré-passos que me permitem já diretamente, depois da configuração deles, provisionar um banco de dados, que é o que a gente vai fazer agora. Então a ideia aqui é fazer o provisionamento do banco de dados Oracle. Como eu já selecionei dentro lá da configuração do Oracle, ele já me traz o Oracle selecionado. Por aqui eu configuro algumas informações básicas, como por exemplo, o nome do servidor, e aqui eu vou chamar ele de, por razões óbvias, Oracle Next. Um detalhe interessante é que ele me permite criar um novo servidor ou já utilizar uma máquina virtual que já está em execução registrada na nossa plataforma. Nesse caso, a título da demonstração, vou criar um novo servidor. Uma descrição rápida, o perfil de software, como eu comentei, os builds do Oracle que eu já carreguei, que nós já temos pré-configurado. Qual vai ser a configuração dessa máquina virtual? E aí, como eu já tenho perfis pré-criados, se eu não me recordo, basta passar o mouse ao lado que ele já dá detalhes de vCPU, memória e tudo mais. Em qual rede eu vou conectar esse cara? E depois, naturalmente, eu vou fazer colocar aqui a chave pública que nós vamos utilizar na criação desse cara. Próximo passo, o nome desse banco de dados, que pode ser, por exemplo, Next, para ser sugestivo, o SID dele, NXT, por exemplo, o perfil que eu comentei que eu vou utilizar de configuração de parametrização desse banco de dados, a senha do usuário SYS. Se necessário, eu posso adicionar comandos de pré e pós-criação. Legal? E por último, Time Machine, que é basicamente a proteção dessa base, ou seja, como que eu vou trabalhar com os snapshots desse cara? Já podemos ter também categorias pré-criadas aqui como Gold, Silver, Bronze. Também ao passar o mouse ao lado, ele já vai me dar ideia de como está esse nível de proteção, contínuo, diário,
semanal, mensal, trimestral, legal? Quando eu vou tirar esse snapshot diário em relação à hora, isso eu posso também configurar. Uma vez que está tudo redondo, eu já posso partir para o provisionamento. Clicando no botão Provisioning, o próximo passo é acompanhar, basicamente, o provisionamento dessa base, que naturalmente leva alguns minutos pelo provisionamento da máquina virtual, instalação do software, configuração e tudo mais. E é por isso que eu já vou pular para a próxima demonstração, que é basicamente mostrar a vocês a simplicidade de criar um clone. Okay? Nós, nesse primeiro passo, provisionamos uma nova base, e agora a ideia é clonar uma base existente, que esteja em produção ou desenvolvimento, como quer que seja. Nesse caso, eu vou tomar essa base do MariaDB, legal? Quando eu clico na base que basicamente eu quero clonar, ele já me traz um calendário. Aqui já me descreve quando eu tenho snapshots e quais eu posso recuperar. Então o próximo passo é simplesmente clicar nesse botão azul, Clone Database, selecionar a janela ou o dia específico que eu quero clonar essa base de dados. Eu tenho duas opções aqui, um deles, Point in Time, que é o horário exato, hora, minuto e segundo que eu quero clonar essa base, ou no snapshot, ok? Posso selecionar uma opção ou outra. Aqui, a título da demonstração, seguimos com o snapshot. Na próxima tela, basicamente, eu vou determinar se eu também vou utilizar uma VM já pré-configurada ou criar uma nova VM para taxar essa base clonada. Ambos os casos são suportados, então eu posso alterar aqui entre um e outro. A título da demonstração, vamos criar um novo servidor também. Mostrar para vocês que eu também tenho que selecionar tudo que eu selecionei da outra vez, que é basicamente o perfil de máquina virtual, de rede, chave pública. No próximo passo, o nome que eu quero dar para essa base, qualquer que seja, vamos deixar o padrão, usuário e senha do boot. Okay? Comandos também de pré e pós-configuração, instalação restauração da base. E também, obviamente, selecionar o perfil para a parametrização do banco de dados. Uma vez pronto, basta clicar no botão clone e o ERA no background já vai passar a clonar essa base em paralelo. Então nós temos ainda aqui o primeiro banco de dados Oracle sendo provisionado e agora o clone do MariaDB, que em alguns minutos já estará pronto. Então basicamente, pessoal, essa era a ideia da demonstração, mostrar para vocês a facilidade e a simplicidade da utilização do Nutanix Era. Cris, contigo de novo. Obrigado. He makes it look really easy. And a lot of this is possible because it's the whole infrastructure stack that's software defined. So being able to deliver database, I feel like singing too, so being able to deliver database management at scale, just as you saw in the demonstration, it's just simple, right? Because you own the whole stack. So next, once you've been able to consolidate all the data sources upon this cloud-like infrastructure, so your workloads can get to it, your users can get to it, we need to turn the attention back to ourselves. As members of the IT organization, and as colleagues of other sysadmins or IT admins, we need to be able to see how we can run our infrastructure on scale, just like the public cloud does. How do you increase those ratios from 1 to 10 VMs to 1 to 100,000 VMs? How do we become engineers like those that exist in Google and Facebook? The only way you can do that is by leveraging automation that exists as a part of the infrastructure stack. That's built upon machine learning, artificial intelligence, being able to make the right decisions and actions on behalf of yourself. So applications and workloads run optimally 24/7, 365 days a year. And this is where it really comes to taking a hard look at that vicious circle of infrastructure management we're all used to. How do you take this vicious circle and make it incredibly fast and easy for us to live across the entire infrastructure lifecycle? So our software makes it incredibly easy to deploy infrastructure, which is all software defined. Whether you're deploying it for the first time,
or if you're expanding capacity non-disruptively, all management comes from one single user interface. You compute, storage, what's going on in the network, your virtual machines, your containerization, all from one single place. It's really positioning all of us to be cloud engineers or platform engineers and not storage specialists or server specialists. It also makes it incredibly easy to troubleshoot and fix problems. Through that machine learning and AI I talked about, it has intimate knowledge of all the workloads that run upon the software-defined infrastructure. So it's able to detect anomalies by studying what normal behavior looks like, and based upon playbooks and processes that you set, is able to automatically resolve some of those problems for you, so you don't have to worry about it. And upgrades, another challenge that we constantly face, has been reduced to one click. The software intimately knows all the dependencies that exist between the versions of software and the BIOS, firmware, other elements of the infrastructure, the hypervisor, all the other Nutanix-based software infrastructure for databases and files and whatnot. It understands the dependencies. So with one click, you can orchestrate a non-disruptive upgrade across all the nodes of the cluster. And it does so non-disruptively because it does the rolling updates, where it moves workloads from one node to the next, while it brings the node down, runs all the upgrades, brings workloads back onto it, and then works on the second node, and so forth. So we have customers, as Ricardo mentioned, who do it from 9,000 miles away. We have customers who have put on Twitter, running these sorts of updates from a helicopter, or from their cars, from their mobile phones while they're cooking dinner at home. No one's ever done this before. Which is why a lot of our customers love how simple our infrastructure is to manage and operate. Next, when it comes to planning, the typical buying cycle we're all used to, a lot of us, and I can speak for myself, we used Excel spreadsheets a lot. And that's not okay. Not in today's day and age, not in today's demanding conditions. Since the software already knows how workloads behave, how many users it supports, it's able to really take that historical data and analyze behavior of those workloads and project how much longer your infrastructure can continue to support those workloads and the growth of users upon that infrastructure. It can also help you do what-if analysis. You open a new office and you have to support 5,000 new employees, or you need to create a new database system for a new application that's coming on board. You can project what kind of expansion you need in order to support that new workload. There's no more guesswork. And what's even better, it'll print out a personalized report for you based upon the parameters you set, so you can have the right conversations across and above your organization to make the right purchase decisions and expand your environment just like you would in public cloud, based upon need, not based upon what you think you need 5 years from now. So that said, I'd like to invite Rodrigo on stage to talk about how infrastructure lifecycle has become so simple. In fact, he does it so well that he always looks like he's on vacation. So Rodrigo, over to you. Bem, vocês me ouvem direitinho? Vou mostrar para vocês aqui a tela do Prism Central, né, que é a console única de gestão, que nem o Christian comentou. E o nosso foco aqui vai ser exatamente em mostrar as eficiências e como o Prism Central consegue trazer uma inteligência para a operação do dia a dia dos nossos clientes, tá bom?
Então, bem rapidamente, você vê, a gente tem as informações de vários clusters, né? É uma console multicluster, e você consegue já logo de cara, usando esse widget de eficiência, já descobrir máquinas virtuais que estão superprovisionadas, máquinas virtuais com contenção de recursos, máquinas virtuais inativas e máquinas virtuais que estão impactando a performance de outras máquinas virtuais. Você vê, não precisei fazer nada, o widget no próprio dashboard ele já te traz essas informações, né? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que não somente de alertas estáticos o Nutanix ele trabalha, ele consegue trabalhar com anomalias também. Então eu vou buscar aqui uma máquina virtual, essa máquina virtual multicamping de 1, e a gente vai dar uma olhada como que está o consumo de CPU dessa máquina virtual, né? Essa linha azul mais sólida, ela mostra exatamente o quanto que essa máquina virtual está consumindo de CPU ao longo do tempo, tá bom? E essa área azul, né, ela foi determinada por um algoritmo usando machine learning, chamado CrossFit, que ele diz qual é a variação normal dessa máquina virtual. Então você pode ver que, por exemplo, aqui no final nós tivemos algumas variações que foram consideradas anomalias, né, ou seja, saíram dessa área azul, e o próprio algoritmo já corrigiu automaticamente aqui o tamanho dessa área azul, né? Exatamente para, ao longo do tempo, ele ir diminuindo a quantidade de falsos positivos, né? Obviamente que a gente pode customizar esse alerta, que ele determina para a gente aqui no Alert Settings, tá bom? Ele vai trazer para a gente aquele gráfico e eu posso falar, ele diz para a gente, olha, para cada anomalia detectada, ele vai gerar um alerta do tipo warning. Aqui embaixo ele fala para cada a utilização, aqui o threshold convencional, o threshold estático, né? A partir de 90% ele vai gerar um alerta crítico. E eu posso customizar, então, por exemplo, isso aqui é um ambiente de desenvolvimento, não quero ser tão rígido, eu quero que ele ignore, por exemplo, tudo que tiver entre 20% e 70%. Né? Então, assim, são coisas aliadas, customização para eu adequar aquilo que faz sentido para o meu ambiente, algoritmos de machine learning que corrigem a própria questão da anomalia e também o fato de eu conseguir expandir esse tipo de alerta para um escopo maior, né? Então, aqui fazer máquina virtual, esse tipo de operação leva muito tempo quando você tem centenas ou milhares de máquinas virtuais. Então, aqui você em Entity, você pode definir que esse alerta ele vai ser real, né? Para todas as VMs, para VMs em categorias específicas, né? Ou para todas as VMs de um cluster específico, tá? Ou seja, trabalhar além da questão do alerta estático, as anomalias do ambiente também. E você pode definir também que esse alerta, ele só vai gerar efetivamente um alerta caso essa anomalia perdure por um certo período de tempo, tá bom? Bom, uma vez que você achou o alerta ou definiu uma máquina que está superprovisionada ou mesmo uma máquina com alguma anomalia, você tem que tomar uma ação para corrigir isso, né, ou para ajustar isso. E aí você tem três opções. A opção mais normal é a opção manual, você vai lá, entra na máquina virtual e altera os recursos dela. A segunda opção é via APIs, onde você vai utilizar ferramentas terceiras, ou você pode usar o X-Play do Nutanix. Tá? O X-Play do Nutanix, você cria playbooks dentro do Nutanix, onde a gente vai automatizar exatamente essas operações. Então, um playbook ele pode ser acionado através de um trigger ou manualmente. Vamos fazer aqui o acionamento através de um trigger. Então, eu quero que, quando uma máquina virtual estiver com retenção de memória, né, ele vai gerar um alerta, que é um alerta padrão já do Nutanix, né, e aí eu vou usar esse alerta como uma ação para esse meu playbook. Ok? Eu vou escolher uma máquina virtual específica para ficar mais simples da gente fazer a demonstração, mas você pode inclusive usar aquele escopo que eu comentei da configuração dos alertas. Né? Vamos colocar uma ação aqui. Antes de executar efetivamente, né, eu quero garantir que se eu tiver algum problema eu vou ter um ponto de recuperação, então eu vou pedir para ele tirar um snapshot. Esse snapshot vai ficar ali por um dia, tá bom? Depois disso eu vou lá efetivamente, peço para ele aumentar a minha memória, então eu quero que ele aumente a memória da minha máquina virtual em 1 GB até um máximo de 21 GB, tá ok?
E aí eu posso colocar coisas adicionais, como por exemplo, enviar um e-mail, mandar uma mensagem no Slack, ou mesmo falar para ele, olha, já que já resolveu o problema, resolve o alerta lá para mim, tá bom? Salvando ele aqui, vamos lá, né? Bem criativo, Next São Paulo ao vivo, e eu vou habilitar esse cara. Enquanto ele cria aqui pra gente, o que eu vou fazer? Esse é um web server que tem um script onde ele simula exatamente aquele alerta, né? Então ó, eu vou pedir para ele simular um alerta de constraint, tá? E aí, o que acontece? A nossa máquina virtual aqui, tá aqui. Quando a gente entra na nossa máquina virtual, a gente pode pegar aqui nos eventos e ele vai mostrar para a gente que o recovery point dessa máquina virtual foi criada às 11 horas da manhã. Bacana? E a máquina virtual, ela também já foi aumentado o tamanho da memória dela para 5 GB. Quando eu vou olhar o recovery point, vou lá só fazer a checagem, né? Recovery point. O meu snapshot que eu fiz está salvo aqui às 11 horas da manhã. Qualquer coisa daqui mesmo eu já posso tomar ação com ele também. Para finalizar, pessoal, além disso, a gente pode também verificar os plays que aconteceram através da tela de plays. Então você vê aqui, ó, às 11 horas da manhã, ele mostra para a gente tudo que foi executado. Então está aqui. Foi gerado o alerta, o snapshot foi gerado com sucesso, adicionado na máquina virtual e foi resolvido aqui também. Tá bom? Para finalizar, o Christian ele comentou sobre a questão de gestão de capacidade. Né? Então eu vou mostrar aqui para a gente como que funciona essa questão dos what ifs, né? do capacity planning. Então como que eu posso, olhando a minha capacidade atual do meu ambiente, tá? Eu vou pegar aqui um cluster existente, o Prism Pro Cluster, por exemplo. Né? Você vê que ele já tem um problema aqui, ó, ele fala, minha memória vai acabar em 93 dias, tá? E o target é 6 meses. Ou seja, somente aqui eu já posso pedir uma recomendação para ele e ele já vai me dizer qual ele detecta o hardware que eu estou utilizando e já recomenda. Então, se eu estiver utilizando outros brands de hardware, ele vai me recomendar o brand de hardware do cluster que eu já estou utilizando. E aí, ele vai já atingir os 6 meses que eu estou pedindo. Além de recomendar aquilo que eu preciso para o crescimento vegetativo, que também, né, o crescimento vegetativo também é definido através do XFIT, usando o algoritmo de Machine Learning, eu consigo fazer o what if. Então eu posso fazer, olha, entraram 1000 funcionários novos e cada um precisa de um VDI. Então eu vou precisar de 1000 funcionários novos no dia 27 de novembro. Conforme eu salvo isso, ele já vai fazer uma análise de capacidade para o meu ambiente, vai definir que eu não vou ter recurso suficiente para ter os meus 6 meses de crescimento vegetativo. Eu peço novamente para ele fazer uma recomendação para mim, tá bom? E ele volta a ter o recurso suficiente. E aí você pede, que nem o Krishna falou, gera o report. E ele vai gerar o report customizado exatamente com essas informações que a gente teve. Como estava o nosso ambiente antes, o que vai acontecer se a gente não fizer nada, né? Então exatamente como estava o nosso ambiente antes, qual que era o hardware que eu tenho lá instalado, como está o meu workload, né? Os workloads que eu tenho aqui, e o capacity runaway, tá vendo? Olha, se eu não fizer nada, esse cara, o workload, ele vai superar a quantidade de recursos que eu tenho agora. Então eu preciso aumentar a quantidade de recursos conforme estava lá em cima, para que eu possa voltar a ter recursos disponíveis. Bacana, pessoal? Obrigado. Eu vou chamar o Christian de volta. If I could do that, I'll always be taking vacation. Thank you. So what you've seen is how easy and simple and quick it has to be to really
manage infrastructure across its life cycle, to do it at cloud scale. And this is absolutely important for you to succeed as cloud engineers in an organization that supports private cloud. But once you turn your attention past infrastructure, it's all about applications. How do you become a service-oriented organization? How do you deliver services to all the business users, partners, and customers quickly with high levels of quality? And it's as simple as taking stock of the most commonly requested resources. You might use ServiceNow, you might use other ITSM tools where you receive tickets, where it could be tickets for provisioning virtual machines, setting up a Kubernetes environment for developers, maybe a data mart for some of those data analysts, a variety of things. So as members of the IT organization, what we can do is, we can blueprint what exactly are the steps required to deliver these services, right? Literally code it and publish them into an internal marketplace that's available to members of the organization across the company that you allow based upon resources that you allocate to those teams. And this is as simple as enabling members of your company to be able to use an app store on their phones. Right? So whether it is a business analyst looking to set up a data lake, or a developer that's seeking a Kubernetes-based environment, they go to the App Store, choose the app that they want, whether it's Kubernetes-based environment or the LAMP stack, whatever, and deploy it on the cloud of their choice, whether it's on-premises in the Nutanix-powered private cloud, AWS, GCP, or Microsoft Azure. You give them the power to do that while still retaining control from a governance perspective of those instances that are deployed through this marketplace. This immediately does a couple of things very well. One is it frees up 2 to 3 hours of the day that you have to focus on servicing tickets. And secondly, your customers inside the business, outside the company, they don't have to wait to have those tickets serviced. They don't have to keep reminding you. This ticket number 82532222 is still pending. What's the status? They don't have to do that anymore. They can self-serve. You're giving them instant gratification. They get what they need now, not 5 minutes from now, not 5 days from now. And you can take vacations in the meantime. So next I'd like to invite Luciano on stage, who's always very calm and taking naps because he's not servicing tickets anymore. He just relies on the software to do it for him. And so this is what we all want to do, right? Peace of mind. So that's it, Luciano. Join me on stage. Bom, quem de vocês aqui gostaria de ter mais tempo disponível para tirar uma foto com aquela ali descansando na beira da praia? Levanta a mão, por favor. Ah, legal, bacana. Tem bastante gente que gostaria de ter mais tempo aqui. Bom, para a gente economizar tempo então para vocês, começa pelo fato de que a gente não precisa instalar o Paulo. Ele já está totalmente integrado na interface do Business Center. O que a gente precisa fazer aqui é simplesmente habilitar a funcionalidade. Então a gente clica aqui no botão de interrogação e habilita a funcionalidade. Bom, o Calm, como eu falei, ele está totalmente integrado na interface do Business Center. Eu não preciso abrir outros consoles para fazer provisionamento de aplicações em múltiplas nuvens. Nós temos a possibilidade de construir o nosso próprio marketplace para disponibilizar as aplicações para os nossos usuários. Então, cada usuário que acessar o marketplace vai ter sua própria visão. Nesse marketplace, a gente consegue ter várias informações importantes referentes à aplicação que está nesse marketplace. Então, por exemplo, quais os requisitos de hardware, quais são as plataformas que a gente pode executar essa aplicação, por exemplo, nosso hypervisor AHV ou múltiplas nuvens. Nós também conseguimos visualizar aqui as ações que
que a gente pode executar para essa aplicação, como, por exemplo, mantê-la atualizada. Algumas ações, inclusive, podem ser iniciadas com o XP que o Rodrigo acabou de apresentar. Então, a gente pode, por exemplo, disparar a escalabilidade virtual, aumentar o número de máquinas virtuais. Eu posso aumentar os recursos computacionais dentro da mesma máquina virtual. Essas aplicações, obviamente, elas precisam de um modelo de construção. E a gente define esse modelo de construção como um blueprint. Nós temos vários blueprints aqui já prontos. Eu vou pegar um exemplo de uma aplicação lenta, que significa basicamente Linux, Apache, MySQL e PHP. Nós temos aqui a nossa aplicação, que já contempla essas várias entidades virtuais, e o ciclo de entidades virtuais, porque pode ser uma máquina virtual ou pode ser uma container, né, na mesma ferramenta. Então, quando a gente seleciona essa máquina virtual, por exemplo, com MySQL, a gente consegue visualizar todos os atributos. Qual é a imagem de sistema operacional que eu vou utilizar? Qual a configuração de vCPU, de memória? O script de customização do meu guest OS, né? Podendo ser Cloud Init ou Sysprep. Eu também consigo ter uma integração com o Nutanix Flow, aqui, direto na ferramenta. O Marlon vai fazer a apresentação, a demonstração do Nutanix Flow. Basicamente, é uma solução para microsegmentação. Aqui a gente tem um exemplo que essa máquina virtual do MySQL, quando for provisionada, ela já vai nascer com uma série de categorias. Eu vou dizer, então, que ela faz parte do meu nicho de produção. Ela pertence à minha aplicação de demonstração para o evento Next, como está mostrando aqui embaixo, e ela também faz parte da camada de banco de dados. Dentro dessa aplicação, a gente tem várias camadas. Então, a gente tem aqui a camada de banco de dados, temos também aqui a camada de web application. Vou mostrar para vocês aqui a camada de web application, tá vendo? E também a camada de balanceadores de carga. Além disso, nós também conseguimos definir aqui quais serão as redes utilizadas por cada uma dessas entidades virtuais e também as credenciais para que a gente consiga facilmente acessar o terminal dessa máquina virtual e aí prestar algum tipo de manutenção. Se a gente quiser ver, por exemplo, todos os procedimentos para a instalação dessa aplicação, a gente também consegue visualizar de maneira bem fácil aqui. Então está aqui todo o roteirinho de instalação. O que isso ajuda? Além de reduzir o tempo, né, otimizar o nosso tempo, a gente também consegue garantir que não vai ter erro, vai funcionar tudo planejado. Ok? Bom, quando a gente vai lançar essa aplicação, existem algumas opções que a ferramenta já permite, inclusive, que a gente faça uma pré-análise de onde fica mais barato. Então, eu estou tendo aqui duas opções de recursos na tela e eu posso fazer, em tempo de provisionamento, tomar a decisão para decidir se eu vou provisionar no meu cluster Nutanix ou se eu vou provisionar no meu cluster VM. Falando em provedores, como é que a gente faz para ter esses diversos provedores na mesma interface? Veja que aqui eu estou tendo um exemplo do AWS, Azure, GCP, tem alguns clusters Nutanix configurados, tem o cluster VM, e por último aqui a gente tem um exemplo do Carbon, que é um cluster Kubernetes. Para quem não conhece, o Carbon automatiza o processo de construção de um cluster Kubernetes. De novo, a gente está reduzindo o tempo para vocês estarem na praia. Bom, ainda em termos de redução de tempo, para que vocês não tenham que se dedicar muito em cima da construção desse blueprint, existem várias aplicações já construídas em nosso marketplace global que vocês podem facilmente associar ao seu próprio marketplace. E aí fazer as pequenas customizações e ajustes para que fique adequado ao seu ambiente, à sua realidade, podendo provisionar, obviamente, em quaisquer níveis. Se a gente for dar uma olhada aqui em uma aplicação que foi provisionada, nós temos aqui um exemplo, né, de blueprint que foi provisionado com 4 máquinas virtuais em nuvem AWS. Okay? Eu consigo visualizar aqui todas as etapas que foram vencidas para a construção e provisionamento de toda essa aplicação. Então a gente consegue visualizar no detalhe e também visualizar aqui, se for o caso, eu consigo fazer download do log dessa etapa e com mensagens muito simples de você ler e interpretar. Tá? São mensagens bastante claras. Eu consigo também ter uma visualização de todos os serviços que estão funcionando para sustentar essa aplicação e também consigo, por exemplo, abrir o terminal utilizando aquela credencial que a gente definiu no blueprint. Está abrindo uma nova janelinha aqui. Enquanto ele abre essa janela e faz o login, eu vou pegar o IP dessa máquina virtual e abrir também uma nova aba.
para que a gente consiga visualizar que a aplicação realmente está funcionando. Se eu voltar aqui para o terminal, eu verifico que foi feito o login e está facinho ali, prontinho para a gente poder utilizar quando for necessário. Basicamente é isso, pessoal. Economia de tempo, simplicidade, tudo integrado na mesma interface, para que vocês possam aproveitar seus momentos com a família, amigos e curtir uma praiazinha no final de semana. Obrigado. So that is why Luciano is so calm. Software is doing his work for him. So, and that's the beauty of being able to do it, right? It's only through automation that we as members of IT organizations can be more productive, can be obsessed about delivering services, and can do so at an increasing level of quality. Budgets are not growing, but the demands are growing. And the only way we keep up is through automation, whether it's at the infrastructure, application, or the service delivery level. So that said, let's move on to the next critical element of your private cloud deployment, which is squarely focused on securing workloads and data to ensure business continuity. DR is always hard to get because it is an insurance policy. It's one that you hope to never use, but still requires a lot of resources. So we pride ourselves on being able to offer customers a choice in how they want to deploy. So you can rely upon setting up a secondary site, a DR site, based upon SLAs that make sense to you and workloads. Whether you wanted to have it at a synchronous SLA level from an RPO and RPO perspective, or if you want to have an active-active relationship between the primary and the secondary site. You get to choose what best suits your needs. And the software inherently is able to fail over and fail back when a failure and a recovery does happen. So all of this is part of the private cloud software. And for those of us that do not want to dedicate resources to the secondary site, what we are working on is being able to support companies and organizations within Brazil to be able to consume it as a service. So Nutanix will soon be able to provide you with disaster recovery as a service. We do support other areas in the US and Europe, and we're rolling the service across other global locations that are strategic to us as a company and valued by customers such as yourselves. Next, you also need to focus on securing and backing up some of that valuable data that you have in the organization. And it could be a variety of VMs that you might want to back up, or you might want to back up specific data as well. And in order to do that, you can do so on infrastructure that's managed alongside your primary infrastructure, while you still retain the choice of backup software you want to use, whether it's from Veeam, Haiku, and eventually Commvault, Veritas, Unitranche, and so on. This is coming soon, and we are pretty close to actually making this work as we work in close partnership with the leading backup vendors such as Veeam, Haiku, Commvault, Veritas. And for that data, you need to tear away for compliance reasons. You can do so natively through S3 compliant APIs. Either store that data on Nutanix objects as a part of your cloud infrastructure, or tear it off to AWS S3 or any other S3 compliant object storage service. So that really rounds up what you need to do for business continuity. And what you have to do through this entire journey is ensure that you have a strong posture for security and governance. There is no compromise in doing so. And it really starts with what's most important for the organization, which is the data. Data is most valuable. And it's too often that we hear of data leaks, hackers that are stealing sensitive information.
So what the software should do and does is encrypt data at rest and also make it incredibly easy to natively manage keys that can be used to access the data without having you to go and purchase expensive key management software. And then begin to focus on applications. Applications access data, so here's where we need to be able to create walled gardens around a set of VMs that logically come together to make up an application. So you're not only protecting yourself from outside threats, but also from threats that exist within your environment. One application that runs alongside another. And finally, be able to secure your private cloud with the right authentication and authorization capabilities. And also regular compliance checks that can run automatically on your behalf to ensure that your environment is in compliance. And if not, to auto-heal so that your environment comes back into compliance. This is one of the reasons that the most security-sensitive government agencies tend to use Nutanix as their primary infrastructure. And in addition to doing this, the software is also certified across a wide variety of certifications and standards, and also continues to support and work with some of the leading security solutions that exist in the market today that we all rely upon within our organizations. So with that said, I'd like to invite Marlon on stage, who takes security very seriously. You can see his boxing gloves, right? So while he is tough and he takes a strong stance on security, he's also a softie inside. He takes care of everything that's vulnerable, including his beautiful baby. So Marlon, you can join me. Bom, eu sou o maior mais novo, acho que já Nutanix, com 6 meses de casa. Estou aqui desde março, vim de 12 anos de storage e a Nutanix me salvou. Então, desde março ali eu falo de hiperconvergência. E um dos assuntos que a gente vai falar aqui é de microsegmentação, uma visão de como o nosso ecossistema consegue proteger uma aplicação na visão de redes network. Isso que a hiperconvergência faz, te dá tempo para você explorar novas habilidades dentro da sua companhia. E assim como o nosso amigo Luciano falou, a facilidade aqui da gente começar a proteger o ambiente é justamente um clique. A gente vai lá, microsegmentação, eu já vou conseguir aplicar políticas e proteger a minha aplicação. E no final do dia, o que eu quero demonstrar na demo é a facilidade de simplesmente agrupar VMs em categorias e depois aplicar políticas de segurança nessas categorias. Tá? Então, o conceito ali, que até o Luciano comentou na demonstração dele, o próprio sistema já traz uma série de pré-categorias configuradas. Então, eu posso chegar aqui e falar, por exemplo, aqui no ambiente, posso categorizar minha VM como dev de produção, backup, eu posso chegar e falar que eu quero também categorizar ela como uma família de aplicações, banco, containers, backup, correio. E dentro de uma própria família, eu tenho os tiers como ele mostrou ali. Eu tenho um tier que vai ser dentro da própria aplicação, o DB, banco de dados, load balance e a próprio ambiente de aplicação de web server. Uma vez categorizado, eu falei que uma VM pertence a uma categoria, eu posso agora falar de aplicar políticas de segurança. E uma das coisas que eu mais fiquei assim, interessado na tecnologia é que os botões fazem sentido. Então, se eu quero criar uma política, existe um botão que chama criar política. Isso é algo que ajuda no dia a dia de administração do nosso ambiente. Então, o que ele vai me perguntar? Você quer fazer aplicação de política nas aplicações ou você quer isolar um ambiente? E aqui eu vou dar um exemplo primeiro de isolar um ambiente. O que eu posso falar? Que eu quero simplesmente criar uma política aqui, que vai se chamar isolar prod de dev, que é justamente isolar produção de dev. Campo de texto, pessoal, vou procurar a categoria que eu quero fazer a aplicação da minha política. Eu vou falar que o meu ambiente de produção simplesmente não vai conversar com o meu ambiente de dev. E agora eu posso fazer duas ações. Aplicar
ou eu posso salvar e monitorar. Por quê? Porque vai me dar a chance de, antes mesmo de eu aplicar essa política dentro dessa política que eu estou criando, de monitorar e ver se faz sentido a criação dessa política. Então aqui eu consigo fazer a monitoração até de fluxo, quando ele carregar, e falar assim, bom, isso aqui faz sentido, e agora que faz sentido, eu posso simplesmente aplicar. Então a gente tem aqui um campo no estagiário, que você tem que colocar aplicar, para não sair isolando eles como na torre à direita. E aí, acabei de isolar a mente de prod e dev, e eles simplesmente não vão se conversar numa visão de network. E eu posso falar agora de proteger a minha aplicação. Essa aplicação é justamente a que o Luciano criou no Calm, o blueprint que ele subiu, e agora eu posso falar que essa aplicação LAMP que ele categorizou entre tiers aqui, quais são as aplicações ou categorias que vão conversar com essa aplicação, com quem essa aplicação pode conversar. O que eu posso chegar e falar aqui? Se eu quiser dar uma editada nessa que está criando, ele já me dá uma ideia do que vai acontecer aqui, mas eu posso simplesmente, por exemplo, agora falar que produção, todos esses clientes que estão em produção, só vão conversar com essa aplicação pelo protocolo TCP, da 80. Eu começo a microsegmentar o meu ambiente. E agora eu posso falar o quê? Eu posso falar que as aplicações de fora, como elas vão ser microsegmentadas, mas dentro da própria aplicação, por exemplo, que no tier de load balance, onde eu posso ter 3 load balance, por exemplo, eles não vão se conversar porque eu quero evitar um ataque lateral. Então o que eu estou falando aqui? Eu estou simplesmente falando que uma VM dentro da categoria Next LV não vai se conversar com a outra. E eu posso chegar e falar que uma categoria de tier também vai ser microsegmentada por um protocolo e por uma porta determinada no meu ambiente de microsegmentação. E pessoal, a gente começa a falar de maneira simples como eu consigo proteger a minha aplicação. E por último, que é uma das características que eu acho bem interessante, qualquer indício que eu tiver, por exemplo, que a minha aplicação está sendo invadida por algum motivo, eu posso simplesmente chegar e colocar em quarentena essa VM. Strict, como se eu estivesse puxando o cabo de rede dessa aplicação, ou eu posso deixar no modo que alguma categoria ainda possa ter acesso nessa aplicação que eu categorizei. Pessoal, era isso. A gente ainda vai falar um pouquinho mais da solução, mas eu vou chamar o nome de volta. Paulo is my brother that I just discovered. Okay, next, to truly be cloud engineers, to be an organization that has a cloud and delivers services from the cloud, you need to be able to attribute expenses back to the business unit or the team that's actually requesting the service. And to do that, you should be able to manage not just what's budgeted for those business units, but also track how much it costs to deliver those resources and the cost of IT personnel to make those services possible, and charge it back to those teams and organizations. And Nutanix has the only SaaS delivered capability to be able to do this, right, based upon TCO models that you created. And I'm going to invite a superhero back on stage. I'm sorry I gave up your secret identity to show you exactly how keeping in charge back works. Thank you, bro. Eu só aprendi que tinha foto pior para colocar. Essa foi a que pôde entrar. Para complementar agora, pessoal, percebam que tudo que a gente falou se trata de uma jornada. Como a gente vai fazer uma jornada para tornar não uma cloud híbrida, mas ela invisível. Para a gente chegar no ponto de falar assim, vou criar uma máquina, onde faz mais sentido eu criar hoje, ou nos próximos 6 meses, dentro de casa, on-premise ou na nuvem pública. Essa integração, temos todas as ferramentas que a gente acabou de demonstrar, mas quem vai ser o cara que vai me trazer métricas e falar assim, agora faz sentido você, numa Amazon, numa Azure, ou criar dentro de casa, é o
O BIM já é a nossa solução de governança, ele me traz toda uma ideia de como eu controlo e como eu monitoro os custos de subida, descida, como eu posso ser mais eficiente, se eu tenho, por exemplo, uma máquina no reservado que poderia estar em outro ambiente. Isso já acontecia para a Amazon e Azure, e a novidade que a gente trouxe no último release é todo esse monitoramento para dentro de casa. Então agora eu consigo trazer toda essa visão de custos para dentro de um cluster no on-premises, tá? E qual que é a ideia? Dashboard, vocês podem perceber que a gente tem sempre um look feel bem fácil, intuitivo. Nesse dashboard já vai trazer todos os gastos totais de todos os clusters que eu tenho dentro do meu ambiente. Ele vai separar do lado direito quais são os clusters que eu mais gasto em questão de infraestrutura. Se eu tivesse baseado no consumo de recursos na curva do tempo, uma recomendação de compra, ele apareceria aqui embaixo, assim como uma análise de capacidade, tem capacidade na ferramenta, visando custos e não só recurso de ambiente. Se eu der uma análise aqui, eu posso escolher o cluster que eu quiser, então eu quero analisar só o NX3000, e ele já vai me dar toda uma ideia de quais são os custos embutidos dentro dessa solução até a data pré-determinada que eu falo aqui no canto direito. Pode ser amortizado ou o custo na visão atual do meu ambiente. Tá? Além disso, eu consigo fazer ainda ser mais granular, na verdade, eu consigo ter a ideia de ver o custo de uma VM específica. O que eu vou fazer? Eu vou inserir aqui os custos que eu tenho de facilities, security, power, cooling, pessoas, gerenciamento, telecom, para ele poder me dar uma ideia de qual que é o custo dessa máquina rodando dentro do meu ambiente. Tá? Então, se eu escolher um cluster aqui, ele vai me dar uma ideia de todos os custos envolvidos para esse cluster e também para uma VM específica. Então, agora eu vou falar que essa 001, todas as configurações dela, mas quanto tempo ela está ativa, quanto ela me custou ao todo, qual foi o custo por hora dessa solução. O que eu consigo fazer agora? Transformar a TI como um serviço interno ou um data center, por exemplo, biletar essa máquina para fora. E dentro da mesma solução, do mesmo licenciamento, inclusive, o que eu trouxe? A parte de compliance. Quando eu começo a falar agora, o BIM ele traz uma série de regulamentações internas que ele pré-carrega aqui, que ele pode analisar o meu cluster e ver possíveis brechas abertas no nosso ambiente. Tá? Então agora ele pode me falar que eu tenho X brechas em redes, na VM, no acesso ou na própria parte de dados. E se eu ir ainda mais extrapolando essa parte de network, por exemplo, que ele me falou, eu consigo extrair da própria ferramenta quais são os passos para eu poder me precaver dessa brecha que ele apontou, baseado nos compliances inseridos. Para fechar o discurso, é uma jornada, a gente traz uma série de ferramentas de automação, tornar a vida fácil e também de como eu consigo transformar essa nuvem, não só híbrida, mas invisível no gerenciamento para vocês. Tá? Só agora vocês só, procurem, eu chamo meu irmão de volta para a gente finalizar. So there you have it. These are the critical capabilities that you need to actually build a private cloud-based practice. And we hope that you give Digitize an opportunity, and we'd be honored to have the opportunity to help you through that journey of building your private cloud, which can then set you up for success to achieve hybrid cloud. And we obsess about our customer success. We've got presence across multiple countries and have obsessive customer support, and as a result have a 97% customer satisfaction rating. And we did an independent study with IDC, so even from a TCO ROI perspective, we found the numbers to be very favorable. 60% reduction in total cost of operation, a 7-month payback period, 97% fewer outages. The
this is what success means for organizations that transform to a cloud-like architecture for their data center infrastructure. And you have the team to actually support you through this journey. This is not an easy journey to take. It requires disrupting very fine-tuned practices that have been tailored over the last 2 decades. Change is hard. The very fact that you are here is a celebration, that you are thinking about change, you're thinking about innovation, you're thinking about being more valuable to the business, and leading the forefront of disruption within your industry. And you've got the team here to support you through that transition. You don't have to take this journey alone. If I can quickly welcome the team on stage so you understand the representation. This is just a few of us, the best of us, that actually help customers take this journey.